Вітаю вас, дорогі українці! Мене звати Вікторія, і я від імені KEPAKY, Центру соціальних послуг імені Андреаса Софоклеуса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України, які бажають асимілюватись на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови з метою пошуку знаходження, виконання та заходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. На сьогоднішньому з вами занятті ми продовжимо з вами тему автомобілі та водіння. Ми вивчимо з вами корисну лексику, якщо ви хочете отримати права або хочете розбиратися в цьому на англійській мові. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on behalf of the KEPAKY Social Service Center named after Андреаса Софоклеуса, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporarily displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. On today's lesson, we are going with you to continue talking about driving. We will discuss surviving driving and dangerous driving. Also, we are going to learn new vocabulary in case you are going to pass the driving license, or you want to change it to the Cypriot one, or you just want to be sure that you know all the words that you need. So, hello everybody. I understand you, so I think that new people start joining us. Yeah. So how are you today, Tatiana Lukina? How are you today? Thank you. It's good. My today, after the lesson at 2 o'clock, I did my homework. For today, yeah? Yes. Okay, that's nice. I see Daria joined us. Hello, Daria. Daria, can you speak today? Oh, yeah, I can speak. Yeah, how are you today, Daria? Good. Good, okay, that's nice. Sergey? Hello, I'm fine. Nice to hear you. Tatiana, what? Today. Hello. Hello. Tatiana, Hello. Сергій? Все. Все, добре. Так, Tatiana, nice to see you again on our lesson. So tell me, please, yes, how are you today? Yes, hello everyone. I am good. Thank you for asking. I am also so happy continue my study. That is okay, that's Marvelous. amazing, that's Yeah. good. Don't forget that we have video lessons, yeah, so you can always watch them and find on YouTube. Hello, Natalia. Hello again, Victoria. I'm fine, I'm good, but I was a little busy today with my children, with my homework, housework. Of course, yes, I understand. And I before had lesson with you 2 o'clock. I usually all good. Okay, nice, I see. Юля Корнеева, hello. 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 I'm as usually okay. Today is Friday. It's a good news for me. Good news, yeah? Yes. Okay, yeah, Friday is always like a small Saturday, yeah? Like a little party. Yes. Good, I I see agree, that yes. Tatiana joined us. Hello, Tatiana. Hello, How are good you, evening. Tatiana? Good, fine. I today half day I was in work after At work, go at work. at work after go to school take my daughter after went at home relax. Yes, але дивіться, ми кажемо I am at home, я є вдома, але I went home, пішла додому, тому що ми кажемо go home, ми не вживаємо прийменник to, да? Значить, в минулому буде просто I went home. Okay, good. So, guys, let's go here. We will start with you today with one activity. Look, please, at exercise A. Yeah? Look here. So you need to read the sentences. They are here. You can see in the sentences we have highlighted phrases. Highlighted. Ми знаємо, да, що це саме як highlighter, тобто те, що є
виділеним. Highlighted phrases, you need to understand, are they right or wrong? And if they are wrong, you need to correct the wrong phrases. Yeah? So, I give you now a minute, please, alone, look at the all sentences, try to think what can be wrong with them if they are wrong. Yeah? So, be very attentive, please. So, guys, I think you had enough time, so let's start. Yes, the first sentence, we will answer all together, okay, with this activity. First sentence, what is the quicker way to get across London? The quicker way is the correct phrase or no? No, no, wrong. Why it's wrong? The most... Я бы сказала faster. Не, я бы сказала the faster way. А А quick- quick и если это fast же синонимы. использовать. The quickest. Yes, that's correct. Якщо в нас є артикль the, і в нас нема порівняння, тобто тут не порівнюється, який швидше, тут питається, да, який є найшвидший, да, щоб добратися скрізь Лондон. І коли ми кажемо з вами найшвидший, в нас дійсно з'являється закінчення est в даному випадку, да, the quickest. Тому що ой, де ділося? Тому що the quick – це в нас з вами... Ну, де воно пропало? Тому що the quick – це в нас з вами порівняння. От, а the quickest – це у нас з вами superlative form, да? Найвища ступінь. А тут ми не дивимося на синоніми, тобто не треба думати, що там quick чи fast. Ну, по-перше, це є синоніми, тобто тут саме в граматиці, да? Тобто має бути помилка або правильно в граматиці, не у слові. Так, далі, друге. Okay. Driving is more boring than going by train. Yes, correct. That's right. This sentence is correct. That's true. Okay, next. The boat was nearly as fast than the bike. As the bike. Надо S. That's correct. Yes, we don't have such structure. Yes, we have with you construction as або so as, так? Добре. Далі. Oxford is about the same distance from London as Brighton. To Brighton. Correct. Ні, це також корект, тому що в даному випадку ця конструкція важлива, да, на такій же дистанції, як, тобто ми з вами говорили про те, що може бути as, може зустрічатися варіант so as, але варіант the same as, такий як, також є актуальним і нормальним. Чому ж ні, якщо звучить гарно, is about the, такий же, да, на такій же відстані від Лондону, як і Брайтон, the same as. There aren't as much trains as there were before on this line. Many надо. Чому мені? Почему? Потому что trains множественное число. That's correct. А граматика as правильно. Many. А граматика as вона правильна тут? Да, не такой же, не так много, как Так, до... вірно. Тут помилка в слові, вірно. Да. It was the more exciting journey I've ever had. Наверное, Is a mistake. Ну, Що бачите? the most. Тогда будет the most exciting. Правильно, that's right. Є. the most В цьому випадку, да, more – це слово порівняння. The most. The more такого не, ну, така Да, конструкція є, але не в даному випадку. Тобто ми зазвичай не кажемо the more, ми кажемо the most exciting journey.
Така конструкція зимо можлива, але це трошки інша граматична конструкція, там 2 рази буде зимо. Але це трошки згодом. Далі. The worst time of day to travel in London is between 7:30 and 9:30. The worst time of day. Correct. Yes, that's correct. Nice. It's the worst time. And women drive more careful than men. Correct. А careful – це що таке? Внимательный. Да, але у нас буде careful чи carefully? Нет, careful. А чому careful? Более женщина водит... carefully, да. Более внимательно. Обережно, да, carefully – обережно. Вибачайте. Sorry. Ми з вами вчили, що в нас іде, да? Careful – це який обережний, але carefully – це як. Ми говоримо, як жінка водить, правильно? Тобто Так. ми відповідаємо на питання як з вами. А як буде, це в нас прислівник, adverb. Ми з вами робили вправо, we did this activity. Let's go with you next. So, your homework was to compare 3 things in each group using both adjectives, yeah? So, this was your example, and let's start with your sentences. How did you make sentences with the word dangerous? Natalia, can you read me your sentences that you created with dangerous? Sorry, I didn't homework. You can try to do it now, yeah, if you're, look here. Yes. Here we have the example. You can read now the example. I think cycling is the most dangerous because sometimes drivers don't see cyclists. Велосипедистів. Riding a motorbike is more dangerous than driving. Я думаю, велосипеды более опасны, потому что иногда водители не замечают велосипедистов. Райдинг, езда на мотоцикле более опасная, чем вождение на машине. So, И give me your ideas. What do you think? You need to use the word dangerous with cycling, driving, riding a motorbike. Yes? Do you understand what to do? Can you give me 2 sentences? I think riding a motorbike is the most dangerous, because sometimes riding мотобайкеры, водители мотобайки, так, driving very fast and without attention. Driving and driving, как вождение на машине. Driving is less dangerous than cycling. And cycling feel dangerous. Okay, thank you. Tatiana Lukina, did you do homework? Yes. Good. Can you read your sentences? Мои варианты, да? Yes, of course. Your variants with dangerous. How did you make sentences? Riding a motorbike is the most dangerous, in my opinion, because a person on a motorbike is not protected. He may not be noticed by inattentive drivers of large trucks. Окей. Можно дальше, да? Ну, Я имею в виду о велосипедистах и... Так, давайте. Якщо є ще речення, давайте. Yeah. Cycling is the least dangerous if you only use cycling line. The driving is less dangerous than riding a motorbike. You have good overview
you are protected from sudden outside interference. Your car takes up sufficient space on the road and is visible to all road users. Mm-hmm. Okay, good. Who else did homework? Yes. Sergey also did homework. Yes, Sergey, I would ask you to read me your sentences with easy about learning to drive, ride the bike, and ride the horse. Can you read me sentences with the adjective easy? I think learning to ride a bike, safest way to ride, наиболее безопасно, да? Угу. To ride a Easy bike. это легко. Так, а что более Easy. безопасно? А, Ну, easy. давайте еще раз. Easy, так. I think learning to ride a bike easy, most easy. Most easy. No. Easy, No. easy is the easiest. Easy, два склади, воно у нас скорочується, да? Ой, скорочується, змінюється по правилу easy, easy is the easiest. Це в нас є легкий, простий прикметник. Easy, easy is the easiest. Да, ось це буде правильне слово. Так. The easiest. The easiest, так, буде правильніше. Тобто, наприклад, там, I think that learning to ride the bike is the easiest, and learning to ride the horse is easier than learning to drive, наприклад. Да? Тобто, просто спробувати, щоб у вас була порівняльна ступінь і найвища. Хто спробує? iPhone, Тетяна, спробуйте про easy сказати і порівняти ці три I активності. think, Lizzie, learning to ride a horse. Because horse, this is animals, calming, и некоторые, как everything, да, everything club, special разводят, как разводят лошадей, разводят. Що іменно розводять? Ну, лошадь, horse. Я не Окей. знаю. Окей. Ну, I think about learning Breed to ride horses. horse, because horse, this is calming animals, и when I go, или when go together horse, I feel, і many people feel calming, relax. Добре, а тепер можна я вас зупиню всіх? Слухайте, у вас є завдання, і у вас є приклад. Коли я вам кажу завдання, ви можете всі слухати завдання? Мене не цікавлять там, як розводять лошадей. Вибачте, я зараз не хочу вам нагрубити, я просто маю на увазі, що у нас не так багато часу, мені треба ваша граматика англійської мови, оці два речення, щоб від вас були правильні. Я думаю, що половина не зрозуміла по ходу завдання. Давайте ще раз. У нас з вами є прикметник. Ми йдемо до третього. От у нас є слово relaxing. Relaxing – це довгий прикметник. Для того, щоб його порівняти, ми кажемо more relaxing. І ми кажемо relaxing. Найбільш, да, розслаблений. Ну, тобто, що є найбільш таке розслаблене? І у вас є три активності. Driving, flying, traveling by train. І ось у вас приклад. Дивіться, приклад. Два речення. Тому що мені треба, щоб слово relaxing прозвучало один раз у вас як more relaxing, а другий раз як just relaxing, без додаткової інформації. Тому що в нас обмаль часу, а сьогодні дуже важлива тема. А я не чую від вас всіх граматики, розумієте? Ви мені дофіга всього кажете, це хорошо, що ви хочете зараз поговорити, але мені зараз важлива ваша граматика. Розумієте? Бо ви можете багато всього сказати, і це кайфово.
Але коли ви мені називаєте оці прикметники неправильно, то це погано, розумієте? Неважливо, скільки ви мені потім правильного скажете, граматика не пройдена буде. Мені треба оці два речення, я вже повторила вам 2 рази приклад на собі, але ви взагалі не слухайте на уроках, що я кажу. От чесно, в мене відчуття, що ви не чуєте, що я вам кажу. Дивіться, я хочу, щоб ви мені сказали, flying is more relaxing than traveling by train. Точка. And driving for me is the most relaxing. Ну, якщо вже хочете, можете додати, ну, декілька слів, because I enjoy it. Ну, небагато. Вас 7 чоловік зараз. Мені треба кожного опитатися максимально, розумієте? Якщо ми будемо зараз весь це заняття робити цю вправу, я не встигну вам дати корисну лексику по водінню на сьогодні підготовлено, і ми не встигнемо прослухати аудіо. Сфокусуйтесь зараз на граматиці. Я розумію, що половина зараз не зробила урок, тому я прошу, зараз даю 2 хвилини подумати, як ви зробите, кожного зараз опитаюся, тому подумайте слово relaxing, difficult і boring. Це є довгі прикметники, які мають 3 склади. Relaxing, difficult, boring. 3 складові слова. Вони будуть змінюватись так само. More difficult, the most difficult, more boring, the most boring. До тих, хто зробив завдання, питань немає. Зараз 2 хвилини, всі інші. Будь ласка, зробіть мені речення от між порівнянням оцих по 3 слова, добре? Для вас, суто ваша думка, як ви вважаєте, що між цим є більш складним і найскладнішим? І якщо є бажання, да, додайте чому, але не дуже багато і тільки по темі. Добре? Зараз я запитаю з кожного. На граматиці, це граматика, окей? Зараз ми працюємо не на спікінг, це не є спікінг, це просто граматика. Граматика, яка подається комунікативною методикою, тому ми це обговорюємо. Але фішка моя в граматиці, тобто, щоб, будь ласка, сфокусуйте зараз на цьому more relaxing, the most relaxing, тобто на правильному порівнянні, щоб ви правильно потім порівнювали між собою предмети і виділяли найвищий. Так, 1,5 хвилинки. Ще раз кажу, ті, хто зробив, питань немає, а от ті, хто не зробив домашнє, будь ласка, зараз я вам даю час, щоб не було спонтанно, щоб ви зараз подумали. Ще раз, приклад знизу є, от просто заміняйте дії. А от коли в нас warm-up і speaking, отам, відповіді на питання, отам говоріть скільки хочете. Отам як більше, там краще. Добре? Давайте так, граматика, speaking. Добре? Бо в нас і так ця вправа вже по часу більше, ніж мала бути.
So the time is up. Let's start checking the answers. We start with relaxing. Yes, Yulia Korneyeva, can you give me your options with relaxing? I think flying is the most relaxing because I don't need to do something. It's for me. Mm-hmm. And flying and traveling by train is more relaxed, more Relaxing more relaxing than driving. than driving. Okay, good. Так, Тетяна Лукіна, about relaxing. Traveling by train is the most relaxing because I can lie down or sit down and relax. Flying is more relaxing than driving. Mm-hmm. Good. iPhone, Тетяна, relaxing. Flying is even more relaxing for me. And traveling by train is the most relaxing everything. Mm-hmm. Everything is the most relaxing for you, yes? Mhm. Okay, Наталья. Traveling by train more relaxing than flying for me. And traveling and flying the так, теперь the driving the most relaxing than everything. Most relaxing than everything. Okay. Yeah, nice. Let's go to difficult. Please, Sergey, can you read me your sentences with difficult? Sleeping on coach is most difficult. The most Difficult. And sleeping on a plane more difficult than train. The sleeping on a train. Then sleeping on a train. Okay. That's it, yeah? Good. Next, please. Tatiana Lukina. Sleeping on a train may be more difficult than sleeping on a couch because outside sounds and not comfortable mattress on the narrow bed. Sleeping on a plane is the most difficult because you can't lie down. Mm-hmm. Nice. Very well, Natalia. I think sleeping on a plane is the most difficult. Sleeping on a train is more difficult than coach. Там я использовала the most difficult спать в самолете, а спать на диване, в поезде сложнее, чем на диване. Mm-hmm. Okay. Сравнение more difficult и наивысшее the most. The most, yes, the most difficult. Okay, iPhone Tatiana with difficult. When I train, me difficult sleeping on the plane, but when train sleeping in train more difficult. Sleeping is more difficult. More difficult. Да, More не забувайте. More the most. Оце і є граматика. Да? От бачите, ви говорите, Да. наче був час підготуватись, а ви все одно то «зе» пропускаєте, то у вас чогось «мо» немає. А я От- «зе» еще не сказала, не договорила. Так, давайте Да. далі. Да, when I travel in coach, this is for me the most difficult. Угу. Окей, the most difficult. Good, very well. And boring. Юля Корнеєва. I think
And I think being stuck in a traffic jam is the most boring because it's very boring. Because I don't I can't do something. You can't do something, yes? Yes. I can't And- do anything, тому що can't це нічого, заперечення. да. Да, I can't anything. do anything. Yes. Не забувайте, що можна казати I can't do anything, і якщо ви оце плутаєте, що там ставити something чи anything, ви можете казати I can do nothing. Тобто nothing уже само по собі несе в себе заперечення, але використовується з допоміжними дієсловами як плюсик. Тобто речення виглядає як плюс. I can, але потім ви кажете nothing, і це я нічого не можу зробити. Ці два речення є однакові, але я люблю варіант I can do nothing трошки більше. Okay, thank you. And being stuck in a traffic jam and waiting for a bus is more boring than waiting at an airport. Good, thank you, Tatiana. Лукіна. Waiting for a bus is the most boring. Waiting at an airport is less boring. Being stuck in a traffic jam more boring than waiting at an airport. Then we, yes, okay, Тетяна, thank you, very good sentences. Так, далі, Наталія. Being stuck in a traffic jam is Being stuck, застрягти. Being stuck. Being stuck in a traffic jam is the most boring. Waiting for a bus is more boring than waiting at an airport. Waiting in airport, okay, iPhone, Тетяна. I think being stuck in the traffic jam the most boring. Waiting at the airport boring. I wait for the bus more boring. Окей, more boring. А чому не сказати than, ніж що? More boring than. Ну, then wait at час, запуталась. Wait at the airport more boring. More boring, yes? Yeah, okay, good. So, I will, I think, make a screenshot. Let's go next. Yeah, so it's really took us a little bit longer than I thought. Again, yes, why I said like this. Чому я так сказала? Бо є певний час, скільки ми можемо витратити на то правило, то і то, да? Тому що, наприклад, аудіо там довше займає, хочеться краще розібрати, де ми можемо поговорити, да? Потім там слова, теж ми будемо спілкувати, задавати питання. Тому, звичайно, ви маєте розуміти, що урок розподілений завжди, да? Спочатку там якесь домашнє, чи граматика, чи там з літінгу починаємо. Я про це заздалегідь думаю, скільки на що, наприклад, часу витратиться, щоб я знала, що ми все встигнемо. Да? Ну, тобто, що в мене не буде такого, що ми все зробили, а в нас там ще півгодини заняття є. Правильно? Я розподіляю час на кожну активність. І інколи мені треба, щоб ви багато говорили, інколи мені треба, щоб ви говорили саме те, що я від вас хочу. Отут треба було так, як я хочу. Так, ідемо з вами сюди. Ось цей текст було домашнє завдання. This text was your homework. Who didn't do it? Хто не зробив? Наталія не зробила. Не зробив, Я правильно? пам'ятаю, так. Хто ще не зробив? Unfortunately, I didn't. You didn't do also, yeah? So let's start reading now. So let's start reading. Юля Корнеева, can you start reading and from the beginning, yes, until this moment, and then translate? Okay. Two scientists at Virginia State University in the USA have published a book called Survive the Drive.
In it, they describe their research into the most distracting things you can do when you are driving. Двоє вчених в University State, В університеті Вірджинія Стейт. да, USA, как там, опублікували книгу, не знаю, як українською, опублікували книгу, яка правильно. називається Survive, це Вижити водіння. Як ага. пережити Ага, водіння. Взагалі, survive, ну це як вижити щось, пережити, так? Вижити, пережити водіння. Okay, so let's go with you next. Так, А ми ж не до прикладу, в ній вони описали їх дослідження в більш розрушаючих речах, які ви можете зробити, коли ви за кермом. Yes, that's right. That's correct. Good. Then let's go next. Yeah. From here, they fit it until here. Tatiana Lukina, read and translate, please. They fitted video cameras and other devices to the cars of more than 3,500 drivers who were aged between 16 and 98. They then recorded their driving for 3 years, and they got millions of hours of video. Они установили видеокамеры и другие устройства в машины более чем 3,5 тысяч водителей, которые были возрастом от 16 до 98 лет, и они затем записывали их вождение 3 года, в течение 3 лет, и они получили 1 миллион часов видео. Good, wonderful. Let's finish the text, please. Yes, iPhone, Tatiana, can you finish it? During this time, the drivers had more than 900 accidents, and the researchers used the video to analyze exactly why happened. На протяжении этого времени вождение было более чем 900 аварий, и исследователи легко этого видео исследовали легко это видео для и были и был хороший конец, и для них был это Нет. Анализировали точно, что это было Why? Почему это почему был почему это случилось? случилось. That's right. So here your homework was to read these things, yes, that can be the main cause of accident. Cause – это причина, то есть быть причиной чего-то. Вот это выражение cause, давайте выпишем его. Cause of accident – причина аварии. Причина якоїсь аварії. І ваше завдання було обрати собі топ-3 причини. Зараз ми на них подивимося. We will look with you at them.
So, as you can see, yes, what can be? Adjusting the radio or music system. Adjusting – настраювати. Настройки, adjust. Adjusting the sat-nav – навігатор. Настройка навігатора. Eating or drinking. Feeling emotional. Feeling tired. Looking at something by the road. Reaching for something in the car. Reach – це щось, намагатися дістати, да? Досягнути. Reaching for something in the car. Типу, що шукати в машині. Sorry. Talking to a passenger. Говорити з пасажиром. Зараз ми з вами прослухаємо аудіо, де ви почуєте топ-3 причини, які називають, тобто від найбільш небезпечної from the most dangerous to least, до найменш, да? Перша, друга, третя буде. You can choose now your 3 and then tell me it's the same with you or not. Yes, take time, візьміть час and write down to your copybook 3 things. Make a list. 1, 2, 3. Зробіть собі список. 1, 2, 3. 1. The most dangerous. Найбільш небезпечне, що може зробити аварію. І друге, третє. Третє буде найменш небезпечне, що може з них зробити аварію. So, 3 main causes of the accidents. Write down to your copybook and then we will listen with you to the audio file. So, are you ready? Did you finish? Yes. Okay. So, we will now watch with you the video. Yes. And in this video will be this audio. So, listen very attentively. We don't have subtitles here. On today's program, we're talking about how to drive safely. A new book called Survive the Drive has just been published, and we asked Tom, our transport and travel correspondent, to take a look. Welcome, Tom. Thank you. So tell us, what's the most dangerous thing you can do while you're driving? Obviously, we're not talking about drinking alcohol, taking drugs, or using a handheld phone to make calls or text, which everyone knows you must never do. Well, this is really surprising. Top of the list is driving when you're feeling emotional. The researchers found that you're nearly 10 times more likely to have an accident if you're feeling very sad or angry or stressed. If you're emotional, then you can't concentrate on the road, and you'll probably make bad decisions if you find yourself in a dangerous situation. In fact, if you're feeling very emotional, it'd be better not to drive at all. Wow, okay. I'll try to remember that next time I have a bad day at work. What's the second most dangerous thing? This one's less surprising. It's reaching for something in your car. It might be your phone or a map or some sweets. If you're reaching down or trying to get something from the back seat, then you aren't looking at the road, and you're 9 times more likely to have an accident. And number 3? Number 3 is looking at something interesting or something that's happening by the road. A really common example of this is when people slow down to look at an accident. They don't realise that by looking at the accident and not at the road, the chance of having an accident themselves goes up over 7 times. In fact, this is a really common cause of accidents on motorways. So the message is, don't be distracted. Yes, exactly. If you're driving fast, you can travel over 100 metres in less than 3 seconds, and a lot can happen in 3 seconds. So that's the top 3. What about other things to avoid?
Well, number 4 is adjusting your sat-nav, which can be very distracting and makes you nearly 5 times more likely to have an accident. At number 5 is driving when you're tired. 60% of drivers say they've driven when tired in the last year, so it's a big problem, and you can lose control of your car completely. And at number 6 is adjusting your radio or music system. This makes you twice as likely to have an accident. Again, it's the distraction from the road that's the problem, and only having one hand on the wheel. And the last 2? The 7th is eating or drinking, because again you normally take one hand off the wheel. And the 8th is talking to a passenger, which can be distracting because the driver often turns to look at the passenger. So, how would you summarize the research? What did you find most interesting? I think for me the most interesting thing is that some of these things don't seem very dangerous, and good drivers often do them. But the research shows that they are. So next time you get in your car to drive somewhere, think about what you're doing. And always, always keep your eyes on the road. Now tell me please, do you understand this audio or difficult? А можно еще раз послушать? Можна. Я включу субтитри. 7 музыку настраивать, а 8 говорил с пассажирами, а 1 emotion. Зараз будете слухати ще раз. Їх було більше, да? Він говорить про весь список. Але порівнювати ми будемо саме топ-3. Тобто, чи ви топ-3 у вас такий же, чи не такий же. Тобто, як ви вважали, чи саме оці топ-3 є такі небезпечні, чи ні. Ще раз давайте, а потім обговоримо. Today's program, we're talking about how to drive safely. A new book called Survive the Drive has just been published, and we asked Tom, our transport and travel correspondent, to take a look. Welcome, Tom. Thank you. So tell us, what's the most dangerous thing you can do while you're driving? Obviously, we're not talking about drinking alcohol, taking drugs, or using a handheld phone to make calls or text, which everyone knows you must never do. Well, this is really surprising. Top of the list is driving when you're feeling emotional. The researchers found that you're nearly 10 times more likely to have an accident if you're feeling very sad or angry or stressed. If you're emotional, then you can't concentrate on the road, and you'll probably make bad decisions if you find yourself in a dangerous situation. In fact, if you're feeling very emotional, it'd be better not to drive at all. Wow, okay. I'll try to remember that next time I have a bad day at work. What's the second most dangerous thing? This one's less surprising. It's reaching for something in your car. It might be your phone or a map or some sweets. If you're reaching down or trying to get something from the back seat, then you aren't looking at the road, and you're 9 times more likely to have an accident. And number 3? Number 3 is looking at something interesting or something that's happening by the road. A really common example of this is when people slow down to look at an accident. They don't realise that by looking at the accident and not at the road, the chance of having an accident themselves goes up over 7 times. In fact, this is a really common cause of accidents on motorways. So the message is, don't be distracted. Yes, exactly. If you're driving fast, you can travel over 100 metres in less than 3 seconds, and a lot can happen in 3 seconds. So that's the top 3. What about other things to avoid? Well, number 4 is adjusting your sat-nav, which can be very distracting and makes you nearly 5 times more likely to have an accident. At number 5 is driving when you're tired. 60% of drivers say they've driven when tired in the last year, so it's a big problem, and you can lose control of your car completely. And at number 6 is adjusting your radio or music system. This makes you twice as likely to have an accident. Again, it's the distraction from the road that's the problem, and only having one hand on the wheel. And the last 2?
The seventh is eating or drinking, because again, you normally take one hand off the wheel. And the eighth is talking to a passenger, which can be distracting because the driver often turns to look at the passenger. So, how would you summarize the research? What did you find most interesting? I think for me the most interesting thing is that some of these things don't seem very dangerous, and good drivers often do them. But the research shows that they are. So next time you get in your car to drive somewhere, think about what you're doing. And always, always keep your eyes on the road. So, what is the top three? What he said, the top three. У меня такой же топ, только местами первое и второе. Ні, давайте їх спочатку назвемо. Let's name them. What are the top three? Ой, emotional, что-то emotional. Feeling emotion. Feeling emotion, Yes, reaching feeling something. emotional. reaching something, and looking at Looking the at something. Yeah, reaching for something and Looking at something. looking to something, at something. Yeah. at something. Okay, nice. So tell me, please, what is your list? It's the same or not, Sergey? Sorry. Yeah, tell me about your list. Розкажіть про ваш список. It's the same or not? First, the most dangerous emotional feeling emotional. Two, second, phone. Так, где здесь? Так. Of course, use it phone. Mhm. And third, looking at something by the road. Okay, good, nice, Third. thank you. Tatiana Lukina, your list. My list is first reaching for something, two feeling emotional, and three looking something interesting. Looking at something in. Okay, nice, yes, good. iPhone, Tatiana, your list. I think first course feel emotion. Second, when you tired. Is Mhm. three many course. Maybe when you told with passenger. Maybe. When you talk with passengers, yeah, okay, maybe, yeah, nice ideas. Yulia Kornеева. I have guessed only two reasons. The most dangerous reason, as for me, is researching for something. Then налаштувати set now. Adjusting Adjusting a set nav. And the last one, looking at something Looking at something. on the road. Да. Mhm. Yes. Okay, yeah, thanks, very well. And Natalia, your list. For me, three things the most dangerous. It's feeling tired, looking at something by the road, and reaching for something by your car. By your car. Okay, yeah, good. Thank you so much. So after listening to this audio, yes, do you agree with it or disagree? Tatiana Lukina, do you agree with these situations that they are top dangerous things that can cause an accident? Yes, I agree. You agree, yeah? Yes.
Okay, good, thanks. So, let's go with you next. Сергій, do you agree? Yes, I agree. You also agree. No, also. Yes, Mhm. да. Okay, nice. Let's go next. Natalia, you agree? Yes, I agree, because I even choose the same three the most dangerous options, but my option locate different only. Locate differently, yeah? Ну, да, они просто расположены там, у меня первое, второе, третье, но я выбрала такие же эти. Ну, что я имела в виду feeling tired, это когда ты в плохом эмоциональном Не, состоянии. хорошо, да, я ж просто спрашиваю тут ваше мнение, okay? So here you just Okay. now you can speak and tell me your opinion in English. So now the Okay, time thank for you. speaking. Okay, Юля Корнеева. The first reason was surprised for me, but I agree with researching, yes. Yeah, with research. Mm. Okay, nice, thanks. Let's go next. So now we are, not to lose time, let's go to the vocabulary. Yes, as I promised, we will today talk with you a little bit about driving. So really, it's one of the, I think, very important things to know, yes, because maybe you are going to, I'm sure that somebody is going to pass a driving test in Cyprus. It's in English because, for example, I am now studying to drive, yeah, learning to drive, and it's very important. So let's start. I'm sorry, don't feel very well. So what is a passenger? Пасажир. Пассажир. That's right. Car hire. Прокат автомобиля. Yeah, or car rent. Good. Garage or garage. American. Гараж. Garage. That's right. Signpost. Знак какой-то. Угу. Яке це може Светофор. бути слово? Signpost. Может, светофор? Нет. Наверное, дорожный вказівник. Дорожний знак. Дорожний вказівник. Okay. T-junction. Junction. Т-образне перехрестя, да? Так, Т-образне перехрестя. Перехрестя в англійській мові буде називатися junction. T-junction. Second hand. Поддержим. Так, that's correct. Вірно. Тільки я його не бачу тут зараз не можу знайти. Вони завжди їх мені міняють. А он у другому стовпчику зверху автомобіль, що Так, ми це зараз дуже розглядаємо. красиві. Так, це є такі вправи в них, які в них завжди йдуть в одному і тому ж порядку, а оцю вони завжди по-різному ставлять. Тобто, щоб кожного разу, коли відкривалося, да, ну, студенти бачили все по-різному, ну, бо ти ж запам'ятовуєш деяке слово, да? Але це так незручно для вчителів, тобто я знаю, де всі слова, але потім воно так кипіш за цілий день в голові. Services. Послуги. Послуга, так, от знову не можу її знайти. О, все, знайшла. Traffic. Дорожне движення. Так, добре. Де воно? Дорожній рух. Окей. Reverse gear. Заднє. Задній Задній ход. хід. That's right. Reverse – це подай, ну, назад, да? Реверс, reverse. понятно. Реверс. To reverse. Здать назад. Дати Дати задній задній. хід. Да. Тобто reverse gear, задній хід – це іменник, а здати назад, да? Тобто це дієслово to reverse. To drive. Водить. Водити, так. To overtake. Водить. Може прискорювати. Обігнати, обганяти, to обігнати. overtake, yes. The car is overtaken on the left, да? Машина зліва обганяє. To change gear. Змінити передачу, наверное. Угу. Tire pressure.
А, Давление. це давлення в шинах, да. де Так, тут було. тая, Ага, шина. тиск у шинах. Да, тобто, якщо у вас буде якась проблема з машиною, ви можете розуміти, що pressure – давлення, reverse – задній хід, you need to change the gear, вам треба змінити передачу. Дуже важливі слова, якщо раптом у вас ремонт машини чи ще щось, і ви не знайдете російську або українськомовну людину. Roadmap, Карта. Карта доріг, карта доріг, driver, Водитель. водій, pedestrian. Пішохід. пішохід. Good, very well. To slow down. Медленно. Гальмовать. Уменьшить. Замедлиться. Так, затормозить. правильно. Mechanic. Механик. Боже, де він? Vehicle. Руль. Так, це транспортний засіб. Так. А, Car keys. ключ. Ключі, Speed limit. Ограничение скорости. обмеження, мгм. Tuning. Поворот. Поворот, Speed. Скорость. швидкість. Скорость. Toll. М, Ну, там написано. Ту. Добре, давайте попроще. Cyclist. Велосипедист. Велосипедист. To brake. Ви точно знаєте. Тормозить. Так. А, Боже, да. Slow down – це скидати швидкість, Боже. Traffic light. Светофор. світофор, Insurance. страхування, Або insurance. Окей. To accelerate. прискорюватися. О, а toll. Ага, це платна дорога. Ладно. That's right. Accelerate є, це дійсно прискорювати. I'm sorry. Can't do anything with this cup. So I will send you this link. You will try to work with it at home. Let's go next. We have another word. Here we have you some words with small pictures. Not sure that you see them very well. Yes, so how we will say пам'ятник? На дорозі, на вулиці. Memorial. Какой-то монумент, наверное. Monument. Monument or Monument. statue? Yeah, there are two variants. А. Monument, statue. Лежачий поліцейський, які в нас є на дорогах. А, Это встречала. спідбамп, вот этот, спідбамп. Speed bump, так. А якщо ми на Кіпрі, то вони їх називають частіше хамп. На всіх дорожніх знаках, пишуть хамп. Угу. Так, далі. Пожежна частина, Fire Fire station. 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 поліцейський участок, Police Police station. картинна галерея. Арт галерея. gallery. Я трішки загубилась, як ви скажете, або загубився. I'm a bit lost. I'm a bit lost. Так, ой, я перепутала, ось монумент, Бог ти мій, не то поставила. Так, пішохідний перехід. Pedestrian crossing. Угу. Good. Колесо. Wheel. Wheel. Wheel, є. Статуя. Statue. Скульптура. Statue, yes. Час пік. Rush hour. Rush hour. That's right, it's rush hour. Бордюр. Бордюр. Curb. Cab. Curb. That's right, yes. На випадок, якщо щось станеться. In case. In case або if. Okay. Да, наприклад, in case I will be late, якщо я буду пізно. If I be late. Тупік. Close. Didn't. Dead end. Dead. Да, dead end, тупік. Dead end. Або no entry – це інший знак, да? Нема ходу, але тупік – dead end. На першому з повороті з'їхати. Take the first turning. Yes, take the first turning. Поворот. Turning. Turning. Хмарочос. Skyscraper. Зебра, перехід. Zebra crossing. Ви часом не знаєте?
You don't happen to know. You don't happen to know, да, бо Мгм. maybe you know, звичайно, можна інакше. Круговий рух. roundabout, Є roundabout. Велодоріжка. bike, cycle lane, Bike, cycle lane. Застрягнути в пробці. Get, catch, stuck, Get caught. stuck in traffic. been caught. Yeah, get caught, stuck in traffic. That's right. Nice. Okay, wonderful. So I will send this link to you. Let's work. Let's continue. So this one. Here we have with you also the verbs you need to learn until the next time, yeah? So look at the pictures, look at the words. Let's start with the easiest one, yeah? What means to fasten a seatbelt? Быстро ремень безопасности. Пристегнуть ремінь А, безопасності. тільки не швидко, просто fasten – це пристігнути в даному випадку, це не fast, швидко. To fasten a seatbelt – застібнути ремінь безпеки. To slow down – Замедлиться. так. Скинути, да. To speed up Е, Прискоритися. 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 To break down Притормозить. Притормозити. зламатися. В ромаші зламати. вчили з вами фразове дієслово break down означає ламатися. To refuel Може заправлятися. заправлятися, тому що fuel, да, це Топливо. Паливо. Ну, паливо. to back up Что-то назад. Оглядуватися назад. Или здавати назад. Но бекап. to От back зараз. up давати задній хід, саме здавати назад. Да, тобто тут не може бути там повернути, там лице, щось таке. Да? To back up – це означає здавати задній хід. Або тільки що яке в нас слово було? Також здавати задній хід. To reverse. Реверс. To reverse. І pull over. на обочину. Правильно, з'їхати на обочину. That's right. To pull over. Означає з'їхати на обочину. Ці всі вправи вдома треба буде вам пройти, тому що на наступному уроці будуть питання саме з цими виразами, а також трошки повчимо з вами знаки. І останні вирази на сьогодні, які в нас будуть, які також треба буде вчити вдома по цим 4 вправам. У нас є теж вирази англійською мовою, які нам треба поєднати з підходящим дієсловом. Даю вам хвилинку. Подивіться на дієслова і на вирази. Зараз будемо поєднувати. So let's start checking. Yeah. What do you really know and you are sure about?
Look in the mirror and indicate. Окей. Только одно смогла. Look in the Flash, mirror and indicate, yes? Yes. flash your lights. Okay, let's wait a second. What is indicate? Индикаторы. М? Ну, вот эти приборы. Мгм. Окей, хорошо. Flash. Your lights. Мгм. Good. How to translate flash your lights? Ваши огни. Фары. Горит. Да, хорошо. А флеш Далее. это гореть, да? Или включать? Фары, Что да? такое флеш? Overtake the car in front. Обгони машину впереди. Overtake. Так, Overtake. overtake куди? The car in front. Почекайте, я кашляю, я вас не чую. Так, The car in front. ще раз. Яке слово overtake? Overtake the car in front. Правильно. Ой, послід. Overtake the car in front. Yes, that's correct. Так, далі. А це, мабуть, put your handbrake on. Ну, put on, тільки я не знаю, що таке handbrake. Окей, що таке handbrake? Ручник. Ручник, да. А що означає put your А. handbrake on? Потяни. Поставить Угу. ручник. Так, далі make. Як щось зробити. Складно. Да. Ці були правильно. Ми не будемо тут зараз виписувати дуже довго, це піде в домашню роботу. Я вам одразу зараз покажу правильні варіанти. Я хочу, щоб вдома ви їх прям собі виписали і переклали. Можливо, вони вам не знадобляться, якщо ви не будете англійською мовою, але, наприклад, ви будете їхати з кимось, хто говорить англійською. Мені здається, що деякі моменти важливо розуміти і знати, да? Наразі чого. Якби краще бути захищеним і все розуміти. Ви робите ось цю силочку, так, і робите домашнє завдання обов'язково. Домовились? Так, зараз. And one of your home tasks also for today. Де ділося? Закрилося. Ой, ладно. Так, у нас з вами було ще домашнє завдання. Я скинула вам теж підручник, але я скидала вам. Так, де вони? А скріншоти з минулого домашнього я вам не скидала? Чи ми їх перевірили? А мы там читали про Мы виды не проверяли там. что будет быстрее. Так, зараз чекайте. А хіба ми це з вами не перевіряли? Нет. А это же было перед этим, ну да, на прошлом уроке в начале. На прошлом уроке не проверяли. Проверяли в начале прошлого урока. Не записалась просто. Так. Виктория уже включила запись. Все, але ми з вами його перевірили, так? Ми Перевіряли, так. домашнє завдання. Да. Хто питався? Ось підручник в групі. Ось він. Так, ось. Дякую, я побачила, вже скачала. Окей, все, чудово. Ось тут, будь ласка, але дивіться, підручники всі теж, да? Тобто, якщо маєте назву, просто пишете в Google, все можна скачати. So, guys, for today the lesson will be over. Yes, I see that a lot of people Thank you. decided to have relax today. It's Friday. They texted me that they are on picnic or somewhere else. Beautiful weather. I really understand it. Unfortunately, yes, people will watch the Thank recording. you. So you will find the Mhm. recording on the YouTube tomorrow. So see you next time on Monday. Bye bye. Thank you, see you, bye-bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you, get well soon.